Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Sejahtera Asia. Seperti biasa, program yang pertama menyapa pagi anda. Setiap pagi harus wajib buka TVS saluran 122 Astro myFreeview, dan kita juga bersiaran langsung di platform media sosial TVS di Facebook, juga di TikTok. Selamat pagi semua. Selamat pagi Alex, apa khabar? Ya, selamat pagi John. Khabar baik John, apa khabar? Semangat hari ini ya? Semangat. Sebab mesti semangat ya. Dah lama kami on air, so untuk dah pertama kali dalam minggu tu semangatlah. Oh, tetap semangat. Hari-hari kita semangatkan. Hari-hari semangat. Baik, di manapun penonton kita semua, kita mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kami daripada tim produksi Sejahtera Asia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anda semua kerana kekal memilih kami sebagai saluran informasi anda. Dengan di manapun anda berada juga, kami saya mendoakan yang terbaik. Semoga hari ini semuanya dilancarkan dan apapun yang anda perbuat itu pasti berhasil. Amin. Betul-betul. Baik, jadi seperti biasa 1 jam kami akan bersiaran langsung. Jadi kepada anda yang menyaksikan kita di Facebook, di TikTok, jangan lupa untuk tekan butang like, komen dan share komen banyak-banyak. Bolehlah kita berinteraksi bersama dengan penonton kita. Betul, Alex. Betul. Dan kita juga ada segmen yang menarik juga hari ini John, seperti biasa, di mana kita tahu bahawa tidak lama lagi sebenarnya John, result ataupun keputusan SPM akan keluar. Jadi pentingnya segmen hari ini kepada ibu bapa ataupun anak-anak yang ingin melanjutkan persekolahan, saya rasa segmen hari ini sangat berinformatif untuk masa depan anak-anak, terutamanya dalam meningkatkan kualiti pendidikan yang ada di Sarawak ini amnya. Betul. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kami akan bawakan perincian berita-berita ringkas kepada para penonton, dan bolehlah ini menjadi topik perbualan anda, mungkin dalam perjalanan ke pejabat, di pejabat ataupun di mana saja, di kedai kopi ke pun boleh juga. Jadi ringkasan berita kita mulakan dengan pendaftaran lesen penting untuk kenal pasti peniaga dapat bantuan. Pendaftaran lesen perniagaan adalah penting bagi memudahkan kerajaan untuk mengenal pasti peniaga bagi sebarang urusan penyaluran bantuan. Menurut Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pelbagai bantuan telah diwujudkan dan bukan sahaja untuk orang awam, malah juga untuk para peniaga. Jadi kerajaan juga sentiasa berusaha untuk memastikan tiada pihak yang tercicir daripada menerima bantuan yang telah pun disediakan oleh kerajaan. Kita saksikan laporan ini. Bagaimanapun, ujar Awang Tengah yang juga Timbalan Premier Sarawak, antara cabaran utama yang dihadapi adalah kesukaran mengenal pasti peniaga, terutamanya yang tidak mempunyai lesen. Yang tidak berlesen, walaupun kita mau bantu, tapi bagaimana kita nak identify. So that is one of the problem. Kita tidak dapat menyalurkan. Dalam kita berdepan pandemik COVID-19, kerajaan negeri telah pun memberi banyak bantuan-bantuan. Oleh itu, pihaknya menggesa agar semua peniaga mendaftarkan perniagaan mereka bagi memudahkan urusan bantuan dijalankan. Awang Tengah turut menggesa agar peniaga turut mengambil peluang dan manfaat sepenuhnya daripada skim-skim bantuan yang dijalankan oleh kerajaan. Kita sekarang ini aktiviti ekonomi sudah dibuka dan inilah peluang. Mana-mana pakej bantuan yang belum kita dapat, yang kita tak tahu, kita tanya kepada kawan-kawan. Beliau berkata demikian ketika menghadiri program Jom Register Bisnes pada petang Selasa di Dewan Kelab Melayu Kampung Nyabor MUC yang disertai kira-kira 200 peserta. Untuk makluman, antara bantuan yang telah diberikan kepada peniaga di bawah pakej bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS adalah Special Relief Fund SRF, Targeted Relief and Recovery Fund TRRF, Penjana Tourism Facility PTF dan Skim Kredit Mikro Sarawak SKMS. Selain itu, skim pinjaman industri kecil dan sederhana SPIKS serta bantuan geran bagi graduan ke arah keusahawanan gerak dan usahawan teknikal dan vocational USTAF turut disediakan. Kerajaan Sarawak akan terus komited untuk membantu peniaga kecil dan sederhana kerana mereka merupakan antara penyumbang kepada kelangsungan ekonomi tempatan.
Ya, itulah dia sebenarnya penting sebenarnya Alex. Kalau satu perniagaan itu untuk didaftarkan sama ada kecil ataupun besar. Terutamanya PKS, perniagaan kecil sederhana. Sebab di situlah senang lagi untuk pihak kerajaan untuk track lah, untuk kita menilai dan untuk kita lihat dan juga untuk menyalurkan bantuan. Terutamanya sekarang kerajaan negeri banyak menyalurkan bantuan melalui bantuan khas Sarawakku sayang. Jadi kepada para peniaga di luar sana, sama ada kecil ke, peniaga tepi jalan ke, peniaga warung ke dan sebagainya, kalau belum daftar, daftarlah perniagaan anda untuk kepentingan kita juga. Itulah kepentingan kita untuk mendaftar perniagaan kita. Sangat setuju John, kerana ia juga membuatkan kita sah di sisi undang-undang. Sebab itulah kita perlu berlesen ya, baik apapun perniagaan yang kita adakan ini. Jadi seterusnya John, kita ingin bawa kepada perincian yang seterusnya adalah berita baik buat penduduk yang tinggal di Sibu dan juga berita baik buat kita kerana Hari Sarawak. Hari cuti betul. Di Bandar Sibu, tuan rumah sambutan Hari Sarawak 2022. Dalam daerah Sibu dilantik sebagai tuan rumah bagi sambutan Hari Sarawak 2022 setelah 2 tahun sambutannya diadakan secara hybrid dan sederhana susulan pandemik COVID-19. Perkara itu dimaklumkan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK Datuk Seri Fatimah Abdullah. Dengan itu kita saksikan dulu bikisan ini. Detik bersejarah ini harus diingat oleh seluruh lapisan masyarakat di Sarawak, terutamanya generasi muda masa sekarang. Kerana pada tarikh tersebut, Sarawak berkerajaan sendiri. Safe rule on that day. Untuk tempoh kira-kira 2 bulan sebelum membentuk Persekutuan Malaysia bersama Sabah, iaitu Borneo Utara, dikenali sebagai Borneo Utara pada masa tersebut, dan Persekutuan Tanah Melayu. Bertitik tolak daripada tarikh tersebut, Sarawak membina persefahaman dan pemuafakatan antara masyarakat terbilang kaumnya dalam membentuk dalam membentuk sebuah negeri yang bersatu padu dan harmoni. Fatimah turut menyeru kepada orang ramai untuk menggunakan kesempatan ini dengan mengibarkan bendera Sarawak di premis masing-masing sebagai tanda kesyukuran selain memeriahkan lagi sambutan berkenaan. Antara pengisian program ketika sambutan tersebut adalah persembahan teater musikal Rosli Dobi berdurasi 30 minit, lagu khas Hari Sarawak 2022 dan juga video khas Hari Sarawak bertajuk The Lost Kingdom of Sarawak. Selain itu, persembahan tarian bertemakan Thousand Hands, Thousand Hopes dan persembahan artis tempatan serta artis terkenal tanah air juga akan diadakan. Orang ramai dijemput hadir ke Stadium Tertutup Sibu pada 22 Julai 2022 jam 8 malam bagi memeriahkan lagi sambutan tersebut. Orang ramai juga boleh menonton tayangan sambutan Hari Sarawak 2022 yang akan disiarkan secara langsung melalui Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS ataupun melalui papan iklan digital di Dataran Tuanku Haji Bujang, Sibu. Pertunjukan bunga api juga akan diadakan di dataran tersebut untuk merancakkan lagi suasana. Saya rasa penonton-penonton semua, ini adalah hari yang kita juga nanti-nantikan kerana ini apabila menyebut pasal Hari Sarawak ini John menyebabkan kita rasa sangat istimewa. Betul. Ya, kerana kita ada hari negeri sendiri dan salah satu rasanya negeri yang ada di Malaysia ini mempunyai harinya sendiri, dan ini secara tidak langsung mempromosikan Bandar Sibu itu dengan lebih jauh lagi, terutamanya kepada penonton yang ingin merancang ke Sibu. Saya boleh cadangkan di mana Muzium Budaya Warisan Sibu adalah antara yang boleh saya katakan unik, John. Selain daripada itu, pengunjung boleh ke Lau King Home Memorial Museum adalah salah satu muzium yang paling unik juga, ataupun yang antara yang unik kerana muzium ini adalah muzium hospital di Malaysia dan didirikan di atas permukaan air. Bolehlah ambil gambar Instagram ke TikTok ke di sana. Betul. Itulah keistimewaan negeri kita. Jadi 22 Julai nanti sambutan Hari Sarawak akan diadakan di Sibu. Baik, Alex, kita balik ke bingkisan berita seterusnya. Kita balik ke politik pula. Politik ini mengenai Parti Rakyat Sarawak akan mengatur semula strateginya menjelang pilihan raya umum ke-15 yang bakal menjelang tak lama saja lagi. Itu kata ahli Parlimen Kanowit, Datuk Aaron Arul Dagang. Kemenangan gabungan Parti Sarawak pada pilihan raya negeri ke-12 pilihan raya negeri yang lalu perlu diterjemahkan dalam pilihan raya umum ke-15 yang akan datang.
kelab. Kita saksikan laporan ini. Tetapi daripada pas election, result yang kita telah dapatkan masa PRN dalam beberapa bulan yang lalu, mungkin ianya akan ditranslatekan kepada PRU nanti. Dan memang kita faham bahawa kalau PRS ataupun even GPS, PRS sudah kehilangan 4 kerusi dan kita memang berharaplah untuk kita mengambil balik 4 kerusi ini dalam PRU yang akan datang. Katanya lagi, dengan adanya kerjasama erat daripada 3 lagi parti dalam komponen GPS, tidak mustahil setiap kerusi yang dipertandingkan berjaya dimenangi. Selain itu, Aaron yang juga timbalan Menteri Kesihatan menambah, antara tumpuannya menjelang pilihan raya kali ini adalah meningkatkan tahap pendapatan penduduk miskin luar bandar. How do we increase the income level of the rural poor? This is always our big issue. So that's why the strategy now is we know that infrastructure must come in. It is through this infrastructure that we open up land, we give opportunities to the people, we provide facilities, water, electricity and whatnot. With the much land that we have, NCR land and whatnot, dengan bantuan kerajaan, we hope. Pada pilihan raya umum ke-14 lalu, PRS tewas di Lubuk Antu, Julau dan Selangau. Kerusi Sri Aman juga hilang setelah penyandangnya mengumumkan untuk menyertai Parti Sarawak Bersatu PSB. PRS kini hanya menguasai 2 kerusi parlimen iaitu Hulu Rajang dan Kanawit. Ya, itulah kata ahli Parlimen Kanawit, Dato' Aaron Arudagang, di mana strategi PRS menjelang PRU ke-15 nanti harus diatur semula. Dan kalau kita lihat PRN yang lepas, PRS juga menunjukkan satu prestasi yang baik. Jadi inilah prestasi yang mereka inginkan untuk PRU 15 yang akan datang tak lama saja lagi. Ya. Bilakah itu kita tak pasti lagi, belum tahu lagi. Tapi semua orang menunggu juga. Adalah tu nanti. Adalah nanti. Alex, teruskan. Seterusnya. Itu juga membawa kita kepada perincian yang seterusnya. Kerana PRU ataupun politiknya jangan lebih berkenaan dengan pembangunan infrastruktur. Dan seterusnya adalah teras ke-6 dan ke-7 PCDS 2030 jadi fokus DBKU. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU kini fokus ke arah menginklusifan sosial dan kemampanan alam sekitar. Menurut timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Utiliti Dr. Abdul Rahman Junaidi, fokus ini bertujuan memastikan pentadbiran DBKU selari dengan hala tuju Kerajaan Negeri Sarawak. Dengan itu kita saksikan dulu bikisan ini. Katanya keinklusifan sosial dan kemampanan alam sekitar merupakan teras ke-6 dan ke-7 dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Daripada 7 strategi teras itu, sedikit sebanyak mungkin ada melibatkan apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita lakukan selama itu, dan apa yang mungkin bakal kita lakukan pada masa akan datang. Tapi yang menarik perhatian saya ialah yang ke-7, yang ke-6 dan ke-7. Social inclusivity dan environmental sustainability. Beliau memaklumkan Malaysia kini patuh kepada Peraturan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk memastikan kemampanan alam sekitar menjadi penanda aras bagi menentukan kemajuan negara-negara yang membangun termasuk Malaysia. Ujar beliau, kerajaan Malaysia mensasarkan untuk menanam sebanyak 100 juta pokok menjelang tahun 2025. Dengan jumlah sebanyak 100 juta batang pokok menjelang tahun 2025. That has been the target of Malaysian government to plant 100 million trees by 2025. From that portion, 35%, mungkin menyebut 35% kerana mungkin muka bumi Sarawak besar, about 35% of Malaysia. 35% was given the trust to Sarawak to be implemented. Jadi dengan kata lain, Sarawak berhasrat telah pun meletak sasaran untuk menanam sebanyak 35 juta batang pokok. 100 for Malaysia, 35 for Sarawak. Tambahnya, setakat ini Sarawak sudah menanam sebanyak 12.27 juta pokok di seluruh Sarawak.
Selain itu, Abdul Rahman turut berkata, selain PCDS 2030, DBKU juga menerapkan ciri-ciri pembangunan pintar, iaitu selari dengan Pelan Induk Bandar Pintar Kuching 2021-2025. Dalam pada itu, Abdul Rahman menyatakan agar menjelang tahun 2030, DBKU bakal dinobatkan sebagai Majlis Bandaraya yang tercemerlang di seluruh Sarawak. Laporan Alina Rahman dan juru kamera Aziz Soleh untuk TVS. Itulah dia PCDS 2030 dan jika kita melihat ini banyak diperkatakan mengenai teknologi hijau ni John. Dan salah satu dia ini adalah sangat sinonim dengan Sarawak sendiri. Apatah lagi kita di Sarawak ni penuh ataupun kaya dengan biodiversiti kita dan saya terlihat langsung juga mengikut PCDS kepada kemampanan alam sekitar ini sasaran negeri Sarawak berpotensi perdagangan karbon adalah kira-kira RM140 juta sehingga RM30 juta berdasarkan purata harga semasa karbon. Itu adalah satu sasaran yang pasti akan menjadi realiti dan saya sangat optimis bahawa Sarawak pasti akan mencapainya. Betul. Yap. Dan seterusnya. Seterusnya, ini berkaitan dengan festival muzik yang setiap tahun kita nantikan dan tahun ini merupakan tahun yang dah boleh kembali ke acara fizikal di mana Rainforest World Music Festival kembali esok akan bermula hari yang pertama dan pada kali ini RWMF pada kali ini akan pihak penganjur memperluas kesedaran hijau dengan memperkenalkan beberapa inisiatif baharu. Menteri Pelacongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata untuk penganjuran festival pada kali ini lebih lagi menyeluruh dalam kesedaran hijau untuk mendidik pengunjung festival. Apakah inisiatif baharu? Kita saksikan laporan ini. The music festival is not just about music, but about being responsible to the environment. One of the first things that I insist with Saza, make sure the planting of the mangrove and don't use plastic bottles. Don't use plastic bottles. Things like this, I think, it is in one way trying to educate public, including those who come down here from outside of Sarawak. When they see us already advocating something like this, then they will see, wow, this state they are far ahead when it comes to preserving nature, conservation, and all that. These are the things that makes us feel very proud. Abdul Karim berkata demikian pada sidang media sempena Rainforest World Music Festival RWMF 2022 Walkabout di Kampung Budaya Sarawak pada Rabu. Sebelum ini, pengunjung RWMF sudah dibiasakan dengan membawa botol air minuman sendiri untuk mengekang penggunaan plastik yang tidak dapat dikawal. Kali ini, Sarawak Tourism Board STB memperkenalkan program Eco Green Planet sebagai inisiatif hijau yang baru dalam usaha mendalami agenda inisiatif pelancongan bertanggungjawab STB. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif STB Syazad Datuk Salih Asgor, program tersebut memberi peluang kepada pengunjung festival dalam talian untuk memainkan peranan mereka menyelamatkan alam sekitar dengan menyalurkan bayaran kutipan tiket yang dibeli bagi aktiviti penanaman pokok yang akan diadakan selepas festival selesai. Imagine you only pay RM25 online. Out of that RM25, RM10 is the proceed that goes to buy mangrove trees, where we will be planting it. And so far, we have 4,500 mangrove trees to plant. And that's going to be completed and be looked into next month once the whole project is over. Amalan hijau lain semasa festival termasuk pemasangan stesen air di seluruh kampung budaya Sarawak dengan kerjasama Canet Media Sendirian Berhad, manakala sisa makanan daripada festival akan ditukar menjadi bioprotein untuk baja dan makanan haiwan bagi petani tempatan oleh Warming Up. Satu lagi inisiatif lain iaitu MOOP, Matter Out of Place, yang akan menyaksikan rondaan bagi memelihara suasana tapak bersama pengunjung festival untuk membersihkan kawasan pada akhir acara harian.
Penganjuran Rainforest World Music Festival RWMF 2022 mendapat sambutan yang sangat baik setakat ini meskipun hanya 7,000 tiket berjaya dijual setakat 14 Jun. Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak memaklumkan ia adalah berdasarkan jumlah penonton yang disasarkan hadir menyaksikan RWMF kali ini iaitu 12,000 orang dari 17 hingga 19 Jun 2022. Untuk makluman, penganjuran RWMF tahun ini meletakkan sasaran jumlah penonton lebih rendah iaitu 12,000 berbanding semasa penganjuran sebelum ini. Laporan Odlin Ketani dan juru kamera Fikri Razak untuk TVS. Itulah dia, Rainforest World Music Festival akan memperkenalkan beberapa inisiatif green ataupun hijau baharu untuk meningkatkan kesedaran kehijauan ataupun untuk menjaga global sampah dan sebagainya untuk orang awam. Yang pertama tadi kita dengar tadi plastik botol tidak dibenarkan. Tapi itu memang dah pun dipraktikkan di RWMF sebelum ini, memang plastik botol memang tidak digalakkan dan tidak dibenarkan untuk dibawa ke festival tersebut. Jadi itulah dia. Esok festival akan bermula sehingga hari Ahad. Jadi kepada anda yang akan ke Rainforest World Music Festival, have fun dan party safe dan inilah semoga boleh menikmati apa yang Rainforest World Music Festival pada tahun ini akan sajikan kepada penonton dan juga pengunjung. Ya. Betul, saya sangat setuju John, di mana juga jangan lupa harus mematuhi juga SOP kesihatan. Betul. Kerana COVID-19 ini masih berkeliaran lagi di luar sana dan pastikan anda sentiasa menjaga diri dan pastikan anda pulang dan pergi dan pulang dengan keadaan yang selamat. Jadi John, kiranya kita ingin juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita punya furniture seperti biasa John, Fela adalah Design City One Kuching. Terima kasih City One Mega Mall. Jadi kepada anda yang mungkin nanggap sofa kita atau kaca, meja atau kaca, bolehlah pergi ke Fela Design di City One Mega Mall Kuching. Kaca aja. Baik, jadi Lex, saya rasa kita akan berehat sebentar, tapi sebelum kita berehat, selepas ini ada topik yang cukup menarik, iaitu yang mengenai dua institut pengajian yang berkolaborasi, iaitu Regal City College RCC dan juga Tunku Abdul Rahman University College, di mana mereka berkolaborasi untuk satu program Bachelor Business Administration khasnya untuk orang Sarawak. Betul, dan ini adalah salah satu alternatif kepada, seperti kita katakan mula-mula tadi John, kepada adik-adik yang mungkin mendapat keputusan SPM tidak lama lagi dan merancang masa depan dan tidak mahu jauh daripada keluarga. Betul. Masih juga berada di Sarawak, sangat prihatin juga dalam keadaan sekarang. Ibu bapa sangat boleh dikatakan risau sikit kalau anak keluar jauh daripada mereka. Dan dengan itu saya rasa mari kita sama-sama saksikan segmen ini selepas ini dan jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami hanya di Sejahtera Asia. Kita akan lancarkan TV station dari Sarawak. Ini Sarawak pun ada TV-nya sendiri. 10 hari bulan, paparlah TV Sarawak. Warnailah hidupmu, tampilkanlah bakat baru. Sarawak pasti maju, menginspirasi duniamu. Walaupun di mana saja, walaupun siapa saja, saksikanlah sensasi buat semua generasi. Moga terhibur selalu, menginspirasi duniamu. TVS, 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 inspirasi duniamu.
TVS, menginspirasi duniamu. Selamat pagi, salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya Elexson Nillian di Sejahtera Asia. Terima kasih kepada semua penonton kita yang kekal sedia bersama kita di Sejahtera Asia setiap hari 7.30 hingga 8.30 pagi. Di studio hari ini kita akan membincangkan mengenai sesuatu program yang menarik di antara kolaborasi di antara dua institusi pendidikan, iaitu Tunku Abdul Rahman, UC University College dan juga RCC ataupun Regal City College. Bersama dengan saya live streaming Sigmiat pada hari ini, iaitu panel kita yang pertama adalah Encik Michael Tiong, ya, di mana beliau adalah Chief Executive of Regal City College, dan Encik Michael adalah bergraduan daripada Universiti Malaysia Sarawak dengan Bachelor Degree of Business Administration with Honor dan Master Degree in Marketing. Very good morning, Mr. Michael. Yeah, good morning. Good morning, everyone. So with that as well, we have Miss Jasmine here, di mana Miss Jasmine adalah juga seorang pensyarah daripada Fakulti of Accountancy, Finance dan Business daripada Tunku Abdul Rahman University College. So good morning, Miss Jasmine. How are you? Yeah, good morning. I'm good. So basically today we understand that this is kind of a great effort actually to enhance our what I can say is a quality of education, especially in Malaysia. So I see these collaborations between two institutions, particularly in Sarawak itself, and with the TAR UC College is, I think it's going to produce a very high quality of our graduate, especially in Malaysia. So back to our questions. So I would like to know that what is this program for actually? Maybe you can explain for us in Sejahtera Asia a little bit informations about this collaboration program. Maybe I can start with Mr. Michael. Yeah. Yeah, this collaboration program actually we call it as program Bachelor of Business Administration in collaboration with RUC. We have planned the program since 2 years ago until just recently we obtained this collaboration for information. And then, of course, the collaboration program, we are doing this together with RUC, and we manage the program in the state of Sarawak especially. So I understand that this is the first program has been this one, right? Has been started up actually in Sarawak. Yes, correct. This is the first franchise program by RUC in Sarawak. Wow, this is one of those I think very interesting. I think it's going to get more attention in Sarawak from us Sarawakian itself. Miss Jasmine, I would like to know there are some of those if we are talking about a new program, yeah. So maybe you can brief a summary of the program structure and outlines of the course as well about this new program. Yeah, sure. Okay, so there will be 9 semesters in 3 years of study. So for each year, there will be 2 long semesters and also 1 short semester. So for the long semester, students usually take 5 courses.
while during short semester, students will be required to take 3 courses. So from this program, students will be able to learn the core modules of management and also the knowledge in the area of, like, for example, accounting, economics, finance, marketing, and also law-related disciplines. Okay, so basically, students will be exposed to management specializations such as like knowledge and innovations management, strategic management, human resource management, as well as international business management. So this course will actually prepare the students to be a corporate leader who's well versed in various aspects of business. Besides, throughout 3 years of study, students will also undertake 10 weeks of industrial training so that they will be able to gain industrial exposure before they graduating from this program. Talking about the industrial training, Ms. Jasmine, I was understand that industrial training is enhance the skill, particularly in practical or the STEAM. So what is your focus on the industrial training? Either you are on the industry itself or any like government sector or any private sector they are focusing on later on to enhance the practicality of the students? Yes, students will be able to expose, okay, the industrial training. So they will go for internships, okay, for 10 weeks. Okay, they are not only learning the knowledge in college, in university, but they also able to get knowledge, enhance knowledge outside the working world. Yeah, I think I agree on that as well. Because nowadays, I think theory is not that enough, I guess, right? So that is how it happened to a graduate, and with this combination of practical training, I do believe it will giving a more quality to the program. So, Mr. Michael, we know that in any kind of like education itself, it needs something need to pay, right? So it need a cost. So maybe you can explain to us in Sejahtera Asia, does any financial support, especially in terms of scholarship available, provided especially for Sarawakian themselves? In conjunction with the launching of these new degree programs, Bachelor of Business Administration, in collaboration with IUC, the college has introduced 3 beneficial financial assistance to Sarawak students. Firstly, the college will give this year SDPN or UEC students a 10% fee reduction. On top of that, the waiver of registration fee will also be given for INTEX 2022. Secondly, the college will give outstanding students a special bursary or subsidy on accommodation fee. And this one especially will be extremely helpful for the outskirts of Kuching students, and they will be able to enjoy the special rate of accommodation fee. Thirdly, the college will provide eligible students who excel in their academic performance up to 50% of the tuition fee waiver. So these are at least the 3 initiatives, the 3 special financial assistance in regards to these programs to the Sarawak students. I think jadi penonton-penonton Sejahtera Asia, saya rasa ini adalah sesuatu peluang yang sangat baik sekali untuk kita ambil kerana ia bukan saja membuka peluang pendidikan tapi juga sangat sesuai dengan keadaan semasa di mana pada masa ini kita mementingkan sosioekonomi iaitu daripada segi financially juga. Ya, namun jangan risau kerana pihak ya REC dan TA RUC menyediakan beasiswa yang telah dinyatakan oleh Mr. Michael seperti tadi. Mr. Michael, in regard with that, right? We do believe that when we are talking about scholarship, all those things. I have one question that I will let to ask. So, is there any financial support to those like B40 as well? B40 group? For B40 category, we are actually trying to help them. Yes, under this special scholarship as well. Like I mentioned just now, at least the 3 scholarship, the financial assistance, which I mentioned just now, was for the Bachelor of Business Administration. But other than that, for the B40 and 40 category of students, we are helping those students to obtain full scholarship for everyone package for information. So at least when the students that
have achieved the minimum entry requirement to enter our diploma or certificate program, then they will be able to get the full scholarship for everyone package. This is kind of good news as well for the B40, meaning that this education is something that everyone can afford. Thank you for the clarification, Mr. Michael. Miss Jasmine, I would like to ask this. One of those like when the student enter university, they are from previous diploma and almost the same or similar course they have been attended before. So, do you receive any credit exemption? For example, if they are complete any diploma from other institutions, and then how many credit they can transfer in order for them to maybe this credit transfer basically for them to shorten the period of study itself. Yeah, for this part, it will depends on whether the diploma is related to business studies or not, and also depending on the course content that have been learned by the students. So I will say, in this case, it is on the case by case basis, subject to the mapping exercise. Yeah. So basically, maybe you can tell us, or maybe the potential candidates. Usually, what is the procedure for credit exemption for this? If they want to do credit exemption, for example, Oh yeah, if they are entering. they should actually show the course content that they have been learned before, maybe in diploma or foundation, probably diploma. Okay, so the college will actually check whether did the students actually took the subjects before for credit exemptions. So it was done based on case by case basis. Depends on what subjects that have been learned by the students previously. Jadi kepada penonton kita ataupun kepada ibu bapa yang risau, jadi mungkin kelalunya bachelor degree memakan masa 3 tahun ataupun ada 4 tahun. Namun kerana credit exemption ini membolehkan mereka memendekkan jangka pengajian mereka itu, dan saya rasa ini adalah salah satu langkah yang sangat bijak yang dilakukan oleh TAR, UC dan juga RCC. Dan Mr. Michael, what is the minimum entry requirement for the program, if you would like to share to us? In general, the entry requirements to enter this Bachelor of Business Administration programs are a pass in SDPN with minimum 2 grade C in relevant subjects, and a pass in mathematics and English at SPM levels or equivalent, or a pass in UEC with minimum 5 grade B in relevant subjects and minimum grade C in mathematics and English, or any other equivalence qualification recognized by the Malaysia government. Do you have like, if you don't mind if I'm asking that, do you have like, in some other institutions they have appel? If you're familiar with appel, right? So appel is something like they are using entry due to entry background based on the experience qualifications. So based on this program, do you have appel criteria as well? At this moment, our college doesn't have this FL entry qualification, but we will get the advice from UC side that to assess the candidate based on FL qualifications or exemptions. So I do believe that with all this information, I think this is very good for all the potential candidates who are really interested in this business study. So how long does it take to complete the degree program? Some of those, like for if exemption usually less than three years, but if this bachelor degree itself, how long is it going to take, Mr. Michael? Yeah, for the student entering from diplomas to bachelor degree, of course they will get some exemption like Miss Jasmine mentioned just now. They will be eventually granted 1 year of exemption if they are coming from our diploma programs. But other than that, the SDPN student or UEC student or even A-level student, they are required to complete 3 years bachelor degree in full-time mode, which comprises of 6 long semesters and 3 short semesters. Talking about the semester itself, maybe Ms. Jasmine, I'd like to add another question that
in this bachelor program, for example, how do TSC you see coming up with the assessment itself? Maybe you having your for example, the criteria of those assessment, midterm assessment, final assessment, and maybe some of those like field trip, all those things. Maybe you can explain a little bit about that to us. Yeah, we have actually both coursework and also final exam. So basically for coursework, it will comprises of combinations of like assignments, okay, essay writings, oral presentations, objective tests, and also quizzes. Okay, so in this case, students will be trained to lead a team and also learn to be a good team player when certain team-based assignments are assigned to them. So besides coursework, students will also need to undertake final examinations in the end of the semester. So this is how the assessment looks like. You know that nowadays we are affected by because due to the COVID-19 actually, so all the organization they are they are transformed into some of the assessment is through online. Does your program involving this as well, online assessment, all those things? Yeah. Previously, during the MCO, so we probably do the test and also some oral presentations online too. But now the situation is highly better. We are soon back to the college. We are soon back to the campus. Meaning that there need to be a physical. Yeah. All those things. It will be in physical Yeah. next semester. Because I do understand that actually students nowadays prefer physical rather than online, so that they are more campus life, so they can really enjoy the campus environment rather than online, and it's giving a challenge as well for those lecturer like Miss Jasmine to handle online all those things, and physical is more effective. But talking about that is one of the I think this is one of those what we can say is interesting features, right? They are in this program. So maybe you can tell us more. What is the other attractive features of the program that make it unique for other BBA program, but particularly in Sarawak itself? Yeah, sure. Okay, so compared to the other BBA programs in Sarawak, so TAUC Bachelor of Business Administration's graduate will be granted 3 external papers exemptions by the Chartered Governance Institute. So this institute is actually a professional body for the corporate governance profession in the UK. So students will just need to take another 4 external papers to become a members of this institute. Wow, it is one of those I think really beyond beyond what we can say. It's like beyond national level. I think one of those very interesting feature, which is meaning that they are not only cancels a job in future in Malaysia itself. I think because of this collaboration, they are more than that. When we're talking about job, Mr. Michael, I do believe that every graduate, right, they are always concerned, not only the graduate, the student themselves, but of course the parent as well. So, do this course going to give higher graduate probability? That is one of the questions. It's been always been asked by the parent, by the society as well. So maybe you can share to us in Sejahtera Asia here any assistance from your side in order for them to fulfill, not only to fulfill the industrial requirements, but to fulfill the job gap that we are facing now in Malaysia itself, especially due to this I think post COVID-19 pandemics. It caused like effect of most of the sectors. Maybe you can explain to us a little bit more information. Yes, sure. This year alone, and also during pandemics, during MCO, we actually try our very best to help
the students in looking for the jobs. The college is very, very committed to 100% employment to all of our students. We prepare some of the workshop like cover letter and resume preparation, and also interviewing skill workshop to the student even before their graduation, so that to make them as a perfect candidate for job searching. Other than that, the college also engages with many industrial players to provide the students with the job opportunity and also industry placement. So by giving them this industrial placement, especially the students will be able to learn hands-on experience in the potential future career. Also, enable the students to start building up their networking in the industry relevant context. Wow, I think this is kind of comprehensive, comprehensive support actually to the potential student. But when talking about the workshop or just now, Mr. Michael, would you mind if I'm asking that, is it included in the fee or it's for free for them? So basically, the cost of those training, extra training might be come pop up in the mind. They're thinking, oh, I need extra fee for that. There will be free of charge for all of our students. Same goes to this Bachelor of Business Administration program. All of the students, they will be able to enjoy free type of resume, CV, cover letter, and also interviewing skill workshops. Wow, I think this is very good. Is it alternative as well? Yeah, maybe Ms. Jasmine, you mind to share to us that, for example, what advice would you give to these potential students who are interested to pursuing this course actually? Yeah, so there are many sources that we can use to acquire academic knowledge. So, but if you want to transform ourselves, we need a systematic and also conducive learning environment, to be honest. Okay, so as Thai UC have shared the best practice system with Regal City College, which we also refer it as RCC, for course delivery and also coordinations, we are confident that RCC will be able to train the graduates who are well equipped with strong management knowledge. Of course, doing business admin degree with RCC, the students would also able to access to the resources that are provided by Thai UC. For example, like online library database resources, and also certainly students would also able to benefit from our existing or current network with industrial partners. Wow. Jadi penonton-penonton kita di Sejahtera Asia, saya rasa informasi-informasi atau maklumat yang telah diberikan oleh Mr. Michael dan Ms. Jasmine sangat-sangat padat dan sangat ringkas juga. Ya. Jadi ini seperti membuka lagi satu peluang pendidikan terutamanya kita yang ada di Sarawak ini. Baik, back to Mr. Michael. Maybe when we're talking about this education institution, of course, the one they are looking for is that the lecturer, those who are giving giving the knowledge on the thing. So, what's the lecturer credential in at Regal City College, and do they bring real life business experience in the classroom? Maybe you can share a little bit about this information. As of today, over 15% of our lecturers have doctorate degrees, and 75% of the lecturers, they have master degrees. That the college is striving towards the goal that by year 2025, over 30% of the lecturers will have doctorate degrees, and all the remaining other lecturers, they have master degrees, and they are master degree holders. And not to be forgotten to mention that our senior lecturers, they have at least 5 years of relevant industry and also the professional experience in the managerial post or related teaching experience. So to talk about the bringing the real world example into the classroom, I believe that there are several ways of doing this. One of the way would be we will invite the guest lecturer into the classroom. So we know that guest lecturer, they have a variable of knowledge to share with the student, to give the student a real insight into a specific topics.
Besides, we also will organize different type of class field trip to enable the student to experience and to observe the world around them through their own eyes. Apart from that, we give students opportunity to apply what they have learned from the classroom to a real problems to solve. In other words, by using case studies. But we are talking about those classroom just now, Mr. Michael. So is it program designed to meet the need of adults who are working full time, or how's about those who have family obligation? Maybe you can comment a little bit about this. In regard to this, we will offer classes at times that are convenient for adult students so that they will be able to find the balance in between work and also the other commitments with their studies. With the flexibility of timetables that we have given, especially to the working adults or full-time or those who have family obligation, we hope that all of our students can be more dedicated, engaged, and also behave more maturely. So basically, it's where we are talking about young working adult, right? So basically, they have all the experience. So basically, this is very good for them to enhance the quality of education as well. So Miss Jasmine, if there are one question from me is that what are the duties of business administrator, or what we call it manager or CEO, and is it the right career choice, for example, for potential, what I can say, potential candidate of your student in future? Yeah, so generally as a business administrator, so students are required to deal with different kind of things, for example, like information management, manpower planning, operational problem solving, and also resource coordinations. So it will be a right choice if the students like to deal with people, okay, lead people, and also handle operational matters. Wow, I think when we're talking about this career development, I think it's more what I can say, it's more excitement. So they are that will motivate them. Jadi kepada penonton kita, jadi jangan risau anak-anak ibu bapa ataupun anak-anak anda yang menonton pada masa ini, potensial untuk menjadi CEO itu tinggi. Apatah lagi boleh keluar dengan bisnes sendiri, dan semestinya dia akan memberi pulangan yang lumayan setimpal. Dan Mr. Michael, would you mind to share to us that what is like to study in the Regal City College, and what kind of student support with the student receive? Yeah, sure. Okay. For your information, and also to all the audiences that viewing us right now, our class sizes are smaller than other institutions. Meaning to say the students that can receive direct assistance from the lecturers or academic staff. In Regal City College, the students to teaching staff ratio is within an average size of 12 students. So this allows our students to communicate easily with the academic staff and also with other students. Moreover, this can engage the students effectively, result in greater retention and in higher rates of program completion. So I think that is really clear information to our audience of Sejahtera Asia this morning. So our session has been come to the end. So it's very good conversation and good information from both of you. But before we end, I think maybe you have anything to say or your advice to our audience who are maybe your potential candidates in Sejahtera Asia. Maybe we can start with Miss Jasmine first. Okay, so for graduates from this program will be well equipped with the requisite business knowledge to resolve business strategic issues. So the business administration's degree awarded by Dari INSPIRASI is actually widely recognized by the whole industry. Okay, so graduates would benefit from our alumni and also industrial network in order to gain access to quality job position. Okay, so it's definitely a good choice for taking the Bachelor of Business Administration degree, okay, with RCC and also Dari INSPIRASI. Okay, how's about Mr. Michael? Yeah, we welcome all the
potential students, graduates from SDPN, diplomas, or even A levels to inquiry about these programs. We are holding the open days, helping the open days on every Saturday in the month of June and also July for your information. So for those of you are interested about this program, you would like to find out more about this program, to come to us, visit us in Kuching here, and we are located at Jalan Tung Ahmad Jaidi address, just nearby Aeon Mall for your information. Thank you. Thank you very much, Ms. Jasmine and Mr. Michael, for your time this morning. So, kepada penonton kita, kiranya kita punya segmen untuk hari ini berakhir di sini, dan saya berharap, dan kita di Sejahtera Asia juga berharap segala information ataupun mengenai collaboration di antara dua institusi ini dapat memberi satu peluang yang besar kepada pelajar-pelajar atau bakal pelajar-pelajar buat kedua institusi ini. Dengan itu, saya rasa kiranya kita melabur tirai untuk segmen di sini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kita hanya di Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Tadi anda baru saja saksikan temu bual Alex bersama dengan Michael Tiong, Ketua Eksekutif Regal City College, dan saudari Jasmine Khoo, Penyelaras Program Fakulti Perakaunan, Kewangan dan Perniagaan TARUC, iaitu Tunku Abdul Rahman University College. Jadi dua institut pengajian ini di mana Regal City College dan Tunku Abdul Rahman University College berkolaborasi untuk menghasilkan satu program khasnya, terutamanya untuk orang Kuching, untuk orang Sarawak lah, sebab Regal City College itu terletak dekat Jalan Tunku Abdul Rahman tadi, dia cakap dekat Kuching, dan pelbagai program menarik dan tawaran menarik yang ditawarkan khas untuk orang dan pelajar Sarawak, untuk Sarawak kids only. Jadi kepada adik-adik yang mungkin lepasan SPM ataupun tak semestinya lepasan SPM, mungkin masih lagi tak tahu mana nak belajar, mana nak pergi, boleh check it out, boleh saksikan mereka ataupun boleh Google lah, cari lebih informasi mengenai program ini khas untuk orang Sarawak. Banyak tawaran lah yang mereka tawarkan. Saya rasa informasi yang kita berikan pada hari ini cukup ringkas dan padat, dan dengan itu kami ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih di atas komen yang mungkin dilontarkan di Facebook kita TVS Sejahtera Asia. Terima kasih banyak-banyak kerana anda kekal bersama kami di Sejahtera Asia. Saya rasa kiranya sampai di sini, John. Sampai di sini saja Sejahtera Asia untuk hari ini. Terima kasih kepada para penonton. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Saya Jonathan Ding. Dan saya Elexson Nillian daripada Inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa Stay lagi. safe. Bye.